because wengi wenu mmeenda ushago sahi, na hizo ndo vitu najua mnafanya, especially wanawake. Najua kuna wenye walikuwa wamechukua loans wameenda kujenga manyumba nyumbani kwa kujengea wanaume. Ebu salimieni comment section, salimieni au mavichwa pomblo. Let us salimia the vichwa pomblo tuwachekele. Nataja mavichwa pomblo for the festive season. Mavichwa pomblo, kichwa pomblo number 1 ni mwenye amechukua loan, ameenda kujenga nyumbani kwa land ya bwana. Kichwa pomblo number 1 tuwachekele. Kichwa pomblo number 2 ni yule mwenye anaenda kufanyia mother-in-law na father-in-law shopping na mother-in-law hamtaki, hamuongeleshangi. Chekeleeni huyo kichwa pomblo number 2. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Merry Christmas. Sasa tunaelekea mwaka mpya. So before we get into it, it's good for us to wind down and talk about some things. Sawa. Leo tunafaa kuongelelea mambo inaitwaje, yaliyojiri ama inaitwaje, yanayojiri ama yaliyojiri. Sawa. But today I'm going to concentrate mostly on politics and then talk about kwangu kidogo. Sawa. I don't want to concentrate so much, and I will touch on some little bit of TikTok drama but not much. Yanayojiri sijui nini. You'll correct the Swahili as we go. So let's start. Tufike 25k as usual, so that the live can hold. Thank you. It's so good to see some of you. Asanteni. Thank you to see those of you who are here. Asanteni. Thank you for I am glad to see all of you back in action. Asante sawa. Let's start. Thank you Mikebe. How are you? Unatuma heart me pale. Click heart me tafadhali. And where are you all watching from, Damani? Where are you guys watching from? I'm watching from the northeast side of America, North Coast. And it is East Coast, and it is cold. It is very cold in America. Freezing, frigid. It is freezing in America. It's very cold. We've been having snowstorms. We've been having ice dropping all over the place. So it's very slippery, dangerous to drive on the road. It is bad. It is cold, freezing. So where are you guys watching from? Oh, well, someone I watch from Iraq, watching from Doha, UK, and all that. Oh my God, thank you so much. Welcome, guys. Let's continue tapping. Today I'm gonna touch on, I'll give you a wonderful story about the Odinga family, and I'll also talk about Gladys Wanga. I will talk about Ruto. I will talk about Homa Bay County politics. I'm gonna talk about TikTok in general and the things that are happening, and that's just it. Sawa. Lazima to touch base kidogo, and then I will tell you the future of Team Bipolar, what is coming ahead. Sawa. Asanteni. So in case there's somebody expecting or waiting for me to talk about them, maybe you might you might need to send an inbox or a message. Sawa. Itabidi Derek do you know that you are recorded? Kama ulikuwa unalala na mwanamke kwa live, wewe Derek unasema ulikuwa kwa nyumba, please when you come live you better be very careful. Hiyo ni maajabu, si kitu mzuri sana. Tafadhali protect yourself. Whenever you still don't know the streets, you still don't know how to run TikTok vizuri vile iko, please make sure you know what you're doing, because unaweza kuja live na usahau, ukose kujimute as a host, alafu ukwe umejaibisha. Wewe ulikuwa pale umefungua live na uko pale unambaka unauliza girlfriend yako kwa nini hajakam. Watu wanakusikiza. That's not good. You're very lucky you're not a popular person on TikTok. Ungeibishwa jamani. Marecorders wangekurecord, ingekuwa aibu. Unajua? Ulikuwa pale unakaza mwanamke kwa nini hajakam na uko kwa live. Watu wanajaribu kukuita. Watu walijaribu kukuambia uzime live, husiki, unaendelea tu. Nasikia ulienda huko maraundi kama sijui 3 na unaendelea tu. Aibu.
It was you. Don't say it was not you. It was you. Ni wewe ulikuwa unafanya hivyo. It was you. It was your life. Don't say it was not you. You know, that's not good. You really put people when you are in a very difficult situation. Mnatuambia kila kitu, siri zenu zote. Mpaka hata sijui nieleze hiyo kitu aje, ni kitu ya aibu jamani. Hati mbona hujakam? Unaendelea, unamaliza bado uzimi live, unarudi tena round 2. Watu wanakubega, usomi hata comments. Guys, whenever you open a live, please be checking comments, because comments will always sometimes warn you about something that is wrong with your life. Unaona watu wa comment section, msiwadharau sana. Siwadanganyi. Saa ingine kuna vitu wanaonanga wenye wewe uoni. Sometimes even your camera might go on na uko uchi na haujui, na uko pale hivyo. Ni yeye hakukam Mel. Ni yeye ndiye hakukam, Derek ndiye hakukam. So girlfriend alikuwa anamuuliza kwa nini hakukam. So girlfriend TikTok, please, you need to stop. Imagine TikTok inanikataza sasa gifting. Ati we didn't tell him to mute on purpose, no. Ati mpaka ulikuwa unaambia huyu msichana nani aligwara mwenzake? Mele, hebu niambie. Ni nani aligwara mwenzake? Nani aligwara mwenzake? Guys, it's okay even if gifting has been suspended, doesn't matter. Ati aligwara. Hebu niambie Mel, ni huyu ndiye aligwara mwenzake. Sijui ni girlfriend aligwara boyfriend. Dem ndiye aligwara Derek. Guy. Alafu ikawa eti unanigwara. Guys, let me tell you, unaona hapa kwa TikTok, if you are new to TikTok, please kuwa na moderators that can protect you. Have moderators that will always protect you, because something can go wrong with your life, so that they can tell you, ama wanaweza kukupigia hata privately wakwambie bana, hebu funga hiyo live yako, because ati kitanda kidogo ivunjike. Damakli na anasema eti anajua kudinyana mpaka kitanda karibu ivunjike. Guys, hebu sikieni hizi maneno. Guys, I'm so glad sikukuwa huko. It was horrific then. Just make sure you have people who can protect you. Hapa kwa live, maajabu zile vitu nilisikia zilifanyika kwa hiyo live, na huo ni kamtu kama nikakayo kamtu ketu, sijui, niliaibika mimi mwenyewe on his behalf. Just make sure you have people who can call you privately to tell you when something is wrong with your life. Have moderators that can remove the comment section. Na pia kuwa mtu mwenye unaangalia comment section yako ukiwa live, unasikia ni nini watu wanasema. Na pia jifunze kumute. As a host, you must know how to mute yourself, because moderators can't mute you as a host. So hiyo ilifanya Derek akatupatia show. Derek alienda round 3. Sisi wote watu wakasikiza kila kitu ya vitu yalikuwa anafanya. Ni aibu, sio mzuri. It was bad. Hi checkers, how are you? So hiyo ndio nilikuwa nataka kusalimiana naye. So and I hope watu wenye wako nyumbani jamani, mmeenda nyumbani kujipenda, hamjaenda kupika machapati na kununulia mother-in-laws mavitenge na nyinyi hamjipendi. I hope none of you has gone home to labor for your in-laws. Sawa, learn to be selfish and love yourself. So tulisema this Christmas season, mother-in-law watakuonea kwa view sasa. You only return what you are given. Sawa? There is no laboring for love. There is no buying attention. There is no buying vitenges for women who have no appreciation for you. There is no taking your children to be disrespected in the village. Sawa? Kama umejua umeoleka na mwalimu na kuna madaktari huko nyumbani, tafadhali watu wa kutoka Amerika, tafadhali usipeleke watoto wako nyumbani ili waende wakaoshe vyombo. Watoto wako ndio wanaleta kuni, watoto wako ndio wana roll chapati, na watoto wa kutoka Amerika wanawekwa wamekaa chini wanasikiza radio na show. Don't do that to your kids. The trauma that comes with that is something that takes a lot of work to be repaired. Never do that to your children. Because wengi wenu mmeenda ushago sahi, na hizo ndio vitu najua mnafanya, especially wanawake. Najua kuna wenye walikuwa wamechukua maloans, wameenda kujenga manyumba nyumbani kwa kujengea wanaume. Ebu salimieni comment section, salimieni au mavichwa pomblo. Let us salimia the vichwa pomblo tuwachekele.
Nataja mavichwa pomblo for the festive season. Mavichwa pomblo, kichwa pomblo number 1 ni mwenye amechukua loan, ameenda kujenga nyumbani kwa land ya bwana. Kichwa pomblo number 1, tuwachekele. Kichwa pomblo number 2 ni yule mwenye anaenda kufanyia mother-in-law na father-in-law shopping na mother-in-law hamtaki, hamuongeleshangi. Chekeleeni huyo kichwa pomblo number 2. Chekelea huyo. Kichwa pomblo number 3 ni yule mwenye anachukua watoto wake, anapeleka ushago, watoto wake ndio wanawakisha jiko, watoto wake ndio wanaosha vyombo, watoto wake ndio wanakata mboga, watoto wake ndio wanalala kwa sitting room, na watoto wa wengine mandugu za bwana yake wanalala kwa mabedrooms. Kichwa pomblo. Tumchekelee kichwa pomblo huyo. Kichwa pomblo wa 5 ni yule mwenye Nairobi hapikangi chapati na akuli chapati, lakini anakopa pesa kwenda ushago, kwenda kupikia mother-in-law chapati na kununua makuku nyumbani just to please the in-laws. Those are the kichwa pomblos we are laughing at after Christmas. Tuwachekele. Muzidi kuniandikia. Alafu kuna kichwa pomblo mwingine mwenye anaenda kutengeneza sherehe za kuoleka nyumbani. Kichwa pomblo anaenda kutengeneza sherehe za kwenda kuoleka for her dowry, bride price ilipwe. Kichwa pomblo mwenye ameenda kuoleka na yeye ndiye amegharamia, amenunua mpaka ng'ombe, anaenda ati anajificha huko, anaenda kupatiana pesa za ng'ombe, ati anapatia au relatives, amebeba vitenge, kila kitu, outside catering, kila kitu yeye ndiye amelipa. Kichwa pomblo mwingine ndio huyo, hebu tumchekele. Those are the people we need to be laughing at in this life. Kichwa pomblo mwingine ni yule mwenye kwenda kwao nyumbani yote ni yeye ndiye amegharamia. Yeye ndiye amegharamia hiyo yote, trip yote. Bwana hajatoa shilingi hata senti yoyote. Yeye ndiye analipia mpaka bwanake hiyo gari, anaendesha bwana na kila kitu, shopping yeye ndiye amenunua, thanks Arwa. Everything yeye ndiye amenunua. Amehaya mpaka gari kubeba mwanaume mwenye afanyi kazi, hajachangia chochote. Huyo ndio kichwa pomblo mwingine tunafaa kuchekelea. Kichwa pomblo mwingine ni yule mwenye anaenda nyumbani, anaenda kuhesabu watoto wako nyumbani pale ushago, anataka kwenda kubudget school fees yao ya next year, na yeye mwenyewe hajafanya nini? Hajajipanga. Yeye mwenyewe hajajipanga, ajui future ya watoto wake, lakini akiwa pale nyumbani anaanza kusema na yule msichana wako anakuanga kwa shule gani? School fees yake ni ngapi? Hebu niambie. Na we mwenyewe haujipendi. You don't love yourself. You are budgeting for people while they don't even care about you. Unasikia? Uko pale umenunua shopping, unapeleka nyumbani. Umenunua 10 liters ya mafuta yenye hujawahi nunua Nairobi kwa nyumba yako. Unapeleka ushago. Kichwa pomblo. Sawa sawa? Kichwa pomblo mwenye anajaribu kupata attention ya mother-in-law, ati unataka be the best person. You want to cook for her, show her love. Only for 4 or 5 days, 1 week, 2 weeks peke yake. Then you are back to normal. Bado anazidi kukuchukia. She'll never love you. And I'm saying this very clearly. Your in-laws are only near you because you're married to their son or their daughter. Umesikia? After that person is gone, they are no longer your relatives. That's the thing you need to understand. Your in-laws are not your friends. Your in-laws are not your relatives. Mbona msikiangi hii kitu naambianga kila siku? Your mother-in-law is only connected to you because your husband is alive. Your mother-in-law is only close to you because your husband is alive. If your husband dies today, your mother-in-law will make you understand that you were never part of that family. Let me tell you, no matter how much they try to pretend that they are the best, no. And by the way, when you get married, learn to understand that you are only there because of their son. You are married to one person, not a whole community. Always make sure that you understand that when you're married, you are only married to one person, not a community. You extending grace, accepting and even being kind is because of your character, not because it is something you must do. It is not their right to receive respect from you, no, and it is not your right to receive respect from them. Umesikia? Mnafaa coexist, that is it. So it's a choice.
The person you are supposed to be loving and is supposed to be loving you is your husband, nothing else. Bwana yako akikufa, mkikosana na bwana ndio utajua tabia ya my in-laws. That's the thing people should be prepared for all the time. Wanawake, when you get married, don't invest in your husband's home. Usienda kujenga boma kwa nyumba ya bwana yako. Bwana yako akitaka kujenga nyumba huko ajijengee kivyake, but if you want to build a home together, do it outside of that home. Make sure the title deed is in your names, both of you. Iwe ni mahali ambao unaweza enda ukakaa peke yako bila mtu kukusumbua. The idea of you kwenda kujenga boma nyumbani kwa land, ancestral land ya relatives wa bwanako, be very stupid, be very foolish. If you ever think about doing that, wewe ni mjinga. Na nimesema hapa na narudia, wanawake wenye wanajenga manyumba za 6-10 bedrooms huko Nyanza ati kwa sababu wameoleka huko, akili kichwa pomblo. Don't ever do that. That is what we call the dead capital. It is dead because first of all, you can be moved out of that home any day. Number 2, your children might choose not to settle there. Umesikia? Your children don't have to settle in your husband's home. They don't. Many children nowadays are moving away from all those cultural things. So please invest in a place yenye hata nyumba ikijengwa unaweza ukauza. Unaweza uza hata hiyo land. Unasikia? And for the Luos in our community, I think it is good for us to invest in the idea of makaburi. Put a land aside yenye watu wanazikwa makaburini, so that one day hii land yako yenye uko nayo hapa, unasikia? Hii land yenye uko nayo hapa siku moja unaweza ukaiuza na ikasaidia watoto wako na vizazi vyako for the days that are coming. Mumechukua watu mumezika kwa corners kwa kila nyumba. Kando ya nyumba ya shosho kuna kaburi, kando ya nyumba ya babu kuna kaburi, pale juu kuna kaburi, kule chini kuna kaburi. Land ni 6 acres. Utauzia nani na makaburi? Mutauzia nani land na makaburi? Wacheni ni waulize, mtauzia nani land? Land is investment, and that's just the truth. If you want to leave your land for the future and the younger people coming, please make sure you don't put too many graves there. Tafuteni mahali muzikange watu wenu, nimewaambia hivyo. Na tena mimi naye nilisema sijengi nyumba ya 10 bedroom. Engo, mimi nitajenga nyumba ya nyazi na niweke kanyazi zangu huko juu, because in the next 40 years I'll be dead. Kama sijakufa na accident, if it is just about life expectancy, I will be dead. And that nyumba nitaachia nani? My kids will not come looking for nyumba yangu Kenya. No. Sasa mkitaka kupigania nyumba ya nyasi, piganeni. Me, I'm not investing for anybody in Kenya. Chekesha, never. Nitajenga nyumba ya mabati ya mayanyazi, nitakuwa nalala huko. Ile siku nitakufa, nitakufia huko ndani. Mwenye wanataka kuja kungangania property, itabidi wajenge nyumba from scratch. I'm not building a house for you. No. I'm not. For those relatives that are waiting for me to invest for them, ndio wangoje kifo changu. Because let me tell you, relatives wanaangalianga masaa hivi wakingoja kifo yako. Let me not lie to you. You think ati wanafanya nini? They are waiting for you to die. They will occupy those houses. Unasikia? Unajenga nyumba ya 12 bedrooms, 6 bedroom. Umejenga compound, umetoka huko mpaka huko mwisho. Ya nini? For what? And sometimes you're in America, you don't even get to go live in that house. Unaenda unakaa kwa hiyo nyumba 1 week, 2 weeks peke yake. Hiyo ni ujinga tupu tu. Ya nini? Alafu hapo katikati umeenda ukajenga nyumba ya 6 bedrooms na umeijenga katikati ya manyumba za matope. Boma zenye ziko kando yako ni nyumba za matope. Si usiku ulali, unauliza kwa nini ulali? Unarushiwa mavi mpaka kwa roof. Kwa nini? Juu umeenda ukachukua mali ukaweka katikati ya watu wenye wako ni maskini. Watakutupia mawe, watakutupia mavi usiku. Alafu unasema ati hao watu ni wachawi, wako na wivu. No, you have created the chaos, my friend. How can you go and build a home, a mansion amongst watu wenye wako na nyumba za matope? Watakuroga kila siku, watakuibia kila siku. That is what is happening. So you don't say ati hao watu wa pale ni watu wabaya, no, wewe ndio mbaya. Wewe ndio mbaya, because you have gone and encroached in that space and you are putting a $1 billion house in a place where people are living from hand to mouth. What do you expect? They will steal from you. They will come to your door.
They will steal your food. They will be stealing your home. They will be coming to attack you 24/7. That is why unaona siku hizi watu wengi wenye wanaenda nyumbani kutoka diaspora wanauliwa kwa manyumba. Unafikiri wanauliwa kwa nini? Wanauliwa kwa sababu ya au kuencroach na kupeleka mali rasilimali pali ambapo kuna shida. Watu wako na shida hata ya chakula. 1 meal a day they cannot afford. Alafu wewe unakuja unajenga mansion na unaweka maglasses na unaweka mastima na watu wana nini na kikoroboi. They will rob you. Na watakuroga. Na watakufanyia chochote yenye wanataka. So think twice. Unasikia? Before you do things like that. Sawa sawa. First of all, I forgot to say this before I get into my topic. First of all, we have lost a Kenyan lady. She's my neighbor here in Bristol. She died in the fire. There was an explosion here in the United States in a nursing home that killed a lady, Mudhoni. Please, all of you, the people in the Kenyan community, her GoFundMe is up. There is a GoFundMe for Mudhoni and her family. She has left 3 children. She died in the explosion in a nursing home in Bristol. It's very devastating. She died a few days to Christmas Day, and it's still being investigated what caused the fire. But she died a hero because it is said that she was trying to save the people that were inside the nursing home, and she was trying to get them out. So she died because there was an explosion and the building collapsed on top of her. Even the akakufa. So we have lost someone here. It's just like about 45 minutes away from me in Bristol. So tutaenda huko kupatiana mapole zetu. There's a GoFundMe page that is up for her. Please go and donate to that GoFundMe page. The family needs your help, all kinds of help if you can. And then pale mtafute GoFundMe ya Mudhoni, the nurse that died in America. Mwende mka contribute, donate anything. Please tafadhali get in touch with the family, send a card, send flowers, do anything. Just make sure musimame na your familia because it's a very difficult time for them. Especially now when we're in the festive season, it's difficult. Sawa sawa. Haya. Sasa tumetoka ushago. Ebu tuingililie hizi maneno zenye zimekuwa zikifanyika hapa kwa mtandao. Thank you so much. First of all, and it's winter, yeah, it's very sad. Kumekuwa na maneno mingi hapa chum mingi. A lot of people have been saying chum. Now, I will just comment very briefly on the story of Mama Gift kidogo because that has been on the internet and I wanted to give my 2 cents on the issue. First of all, guys, I want to tell you something. Story ya Mama Gift na narudia hapa bila editing, like if you are going to face facts. Kama Mama Gift hakutoa makaratasi ya kuonesha ya kwamba mtoto alikuwa anahitaji surgery na kuonesha ya kwamba alikuwa amepatiwa medical tourism visa ya kutoka Kenya kwenda India, na akatoa makaratasi ya kuonesha daktari mwenye amemrifaa huko na amjui jina ya mtoto, amjui jina yake kamili, hiyo ni fraud, period. The only way to know the condition of a child is from a doctor's report, not from assumption, not from a child breathing hard na umeumona kwa video, no. Hiyo nimekataa. Kujua hali ya mtoto vizuri, tunajuanga doctor's report. Hiyo ndio vile unajua kama mtu ni mgonjwa. Hatuwezi assume ati mtoto ana breathe hard, ati sasa mtoto ni mgonjwa. No. A doctor's report should have been available. A referral should have been available. Those paperwork should have been available. The fact that MC Chris hakuwa amejua mpaka jina ya mtoto inaonesha ilikuwa ni mchezo wa town. Sawa sawa? Yes, na ni sawa. Hapa TikTok tumezoea kuchezwa. Ni sawa, tutaendelea tu hivyo. Wagonjwa wengi hapa TikTok wametucheza, tukianzia Budoi. Mnakumbuka vile Budoi alikuwa anakufa kwa live? Who remembers Budoi? Ama mmesahau? Si mnakumbuka? Na hao wagonjwa wote wanaanzanga na kufinya masauti zao. Unajua? Kumbuka vile Budoi alifinya sauti wakiwa wameiba pesa wakiwa na kina Jacqueline na kina Peter Kioi. Wote walifinya sauti. Akisema pale alikuwa anaongea akisema ati akiulizwa maswali. Jacqueline, hata sisikii vizuri. Nilikuwa nasema hivi, kama mtu anaweza akanisaidia, anisaidie kwa sababu nilikuwa nimeenda pale kwa daktari.
na daktari akaniambia ya kwamba hiyo oksijeni yangu nahitaji. So mimi nimekuja tu kama inawezekana, saidia tu kidogo kama inawezekana. Sijui hata ni kwa nini watu hawanielewi. Siwezi nikapumua vizuri, niko pali pabaya, siko pazuri. So mimi nimekuja tu usaidizi kama inawezekana. Budoi did that to us. Unasikia? Tukarudi kwa Miskara. Msisahau. Miskara pia alitufinyia sauti. Alafu alitufinyia sauti mchana na usiku alikuwa kwa photoshoot na mama yake. Akiwa na nywele zake zikiwa sawa kabisa. Mchana naye anatupakia blue band kwa kichwa. Guys, this is a wrap up of the year. What happened? So mchana Miskara akija kwa mchango anapaka blue band kwa kichwa. Amenyoa sasa patikani. Usiku anafanya photoshoot na mamake, anauza mpaka mchele. Ako kwa website anauza. Anatafutana na wazungu. Unasikia? So those are the things they did to us. Aya, tukarudi tena kwa nani tena mwenye alitufanyisha maajabu kwa mchango ya wagonjwa. Who is this other person that came here and lied to us? Nani si aliza? Si nimesikia Nasra ameza. And guys, remember Winnie si vile tulikuwa tuko on the brink of kumpata, and what happened? Tukashtukia mtoto amekufa. Guys, this platform has dangerous women. If there is anything that ever scared me in this platform was Winnie's story. That was one of the most scary. Aya, Coin Kores alikuwa na heavy metals kwa mkundu. Who remembers? Coin Kores alikuwa amekaa kama ameweka mkundu yake one side juu. Mkundu ilikuwa imewekwa juu kwa hewa kwa sababu alikuwa na heavy metal kwa mkundu. Alituambia kuna mama alimwekea heavy metal kwa drink, na hiyo heavy metal ikaingia kwa system yake ikakaa mpaka kwa mkundu yake, so hawezi kukaa vizuri. Mnakumbuka? Kwa hiyo akiwa na heavy metal kwa mkundu yake. Yes, those things happened in 2025. Mnasikia? So vile question story ya Coin Kores akaenda kunichamba huko ati mimi nini? Si walinichamba. Aya, another person mwenye alitufanyia maajabu hapa ni nani? Senje, the comedian. Guys, I'm sick. Sasa mnataka niwaambie aje? Nimeshawaambia mimi ni mgonjwa. I've been going to the hospital. I'm not okay. I'm sick, guys. Not okay. I'm sick. I've told you I'm sick. Every day I keep on coming here. Even my friends know me. They know I'm sick. I'm not okay. They know it. I've been struggling. I'm supposed to go to America. I have the paperwork. Everything. You can ask Big Daddy. Big Daddy knows. Haya, akataka 15 million, guys. 15 million was needed. Then the money was like, when we started asking questions, it was like, sisi ni watu wenye tuko na wivu, hatutaki mazuri kwa watu. Sisi ni watu wenye tunataka watu wasipate matibabu, wasipate the help. Niliuliza, wapi medical tourist visa ya kwenda Amerika? Unaenda kwa hospitali gani? Oh, nobody say. Manzi wa Mombasa akakuja akiwa na kansa. Yeye pia akapatikana, kansa ikaisha. Unasikia? Aya, huu mwaka pia mnajua tulikuwa na maiti kutoka Temu. Have you forgotten? Nani anakumbuka tukipelekwa kwa mochari kwenda kununua sanduku ya mtoto, guys? Mimi ni mwanamke mwenye ako na roho chafu. Sipendi hata sina aibu. Niko pale hivyo na chamba mtu mwenye amefiwa. Sina aibu. Najaribu kusema nini? Mkaanza kuchanga pesa. Si mlimchangia pesa? Si mlichangia maiti wa Temu pesa? Guys, si mlichanga? Ikafika wapi? Mkafikishwa mpaka mochari. Thank you, Daphne. Thank you. That is what happened. So this platform, in short, it's full of cartels. Unasikia? Now, I don't know why people are okay talking about cancer. Alafu mwingine mwenye alitudanganya hapa ati chekesha, wacha nisiongelele huyo.
ataanza kufeel important. Sitaki kutaja hiyo takataka kwa live yangu. Anyway, all said and done, as team bipolar, mimi naongelelea team bipolar, we suffered this year. We suffered this year as team bipolar because everybody mwenye tulichangia pesa alikuja kututusi. Tulisaidia watu hapa na wakarudi kututusi. Sawa sawa. Watu wachache sana wenye tuliwasaidia wenye waliheshimu ile usaidizi tuliwapatia. Na kwa wale wa supporters wetu wenye walisaidiana tunawapa pole. And I'm very proud that we ended the year with a good note when we did the work for awareness. I'm very happy with Team Bipolar because we ended the year in a bang. Ebu Team Bipolar mjipigie makofi jamani. Thank you guys for a wonderful job. You have ended the year in a bang. You've done a good job. You managed to fundraise. You managed to create awareness. You managed to do something impactful outside of TikTok. That is powerful. That is wonderful. So please just applaud yourself. Give yourself a pat in the back because that was good work. And it is work that was impactful. It is work that can be checked. It is work that can be monitored. It is work that is beneficial to the society. And as Team Bipolar, I'm very proud to announce to you guys that we are in the process of putting out our website. In the next 3 weeks, most of you will see our website out, and we are going to be working legitimately as required. We will teach you guys a thing or two of how to run organizations and how they should be doing. Sawa, because it's important. I realize there are so many people on TikTok that don't know the ethics of organizations and how things work. Team Bipolar began as a social justice movement on TikTok, and we are going to take our work back in the ground. We will be organizing awareness marches and awareness whatever's 3 times a year. We'll have them 3 times a year. That is the plan for us. And we intend to legitimize Team Bipolar so that it is an organization that is properly registered, an organization that is properly documented. Our activities are properly documented. Okay? So that is the purpose of Team Bipolar. And that is why you will not see me a lot making noise on TikTok here. The work of Team Bipolar is going to the ground. We intend to move to the ground. We intend to be people who are employing people. We intend to make sure our work is impactful. And we want to make sure that the issues that are affecting mental health and mental illness in Kenya are addressed in ways that, you know, are beneficial to the people who are struggling with mental health and mental illness. So I think it's important that we set the pace. We are going to be setting the pace. We are going to be leading while others follow. We want to teach you how important it is for us to make sure we do our work well. Sawa, as Team Bipolar. So I'm very proud of everybody and those people who are key players in the whole process. I am so grateful to you people. Kabisa nimefurahia. So ebu tuende kwa nini tena, sioni kama kuna mengine yamefanyika hapa kwa platform, but I wanna say this about 2026. 2026 I believe is going to be a good year because of the lessons that personally I have learned on TikTok. First, I have learned, and I'm hoping as I go into 2026, I'm going to be taking care more of myself than others. 2026 is going to be a year for me to put in the work and do the things that I had put pending. I am so glad there are some spaces I left. Because kuna spaces nilikuwa nimekaa, singefanya hizi vitu nimefanya leo. There is a lot of work I have done with issues of mental health and mental illness that I could not have done with the people I used to sit with before. So I'm so glad I'm in a space where right now I'm sitting with women who understand what my vision is, women who are feeding into my vision and helping my vision grow. So I'm very happy I'm in that space. So I'm very grateful to all these women. Kabisa. Nimeshukuru sana. I love it, and I can see a very great and beautiful and bright future for Team Bipolar for 2026. Sawa. So, wacha tuongee kidogo kuhusu gifters, gifting na the future of TikTok. Guys, if most of you have not noticed, things are changing on TikTok in terms of money. Na mujue, stories za mchango may be a bit difficult in 2026. Stories za games, matches zitakuwa difficult in 2026. Kwa hivyo wale watu wenye wanategemea tap kwa TikTok, you might need to go find jobs.
Kama unategemea tap tap kwa TikTok, lazima uanze kufikiria njia nyingine ya kupata pesa. Kama ni kunyonga anza practice mapema. 2026 looks like it's gonna be a very dark year for wenye wanategemea mboka ya TikTok. Haita work. It's a bit difficult. Nimewaambia hapa. It will be hard because hii 2025 watu wametoa masuruali kwa live, bado mboka haingii. Watu wamekunya kwa macho, mboka bado haingii. There are things people have done extreme. Watu wamelala mpaka kwa sewage, mboka bado haingii. I'm telling you 2026 is gonna be tougher. So please, mujipange, mwanze kutafuta kazi na mabiashara za kufanya. Otherwise, watu watakuwa na mental issues hapa mingi sana. Watu wamejaribu mpaka kuzungusha mboro, haingii. Watu wamejaribu kukua lesbians, haingii. Watu wametumiana mabijuku, mabra na mablumas, bado haingii. Guys, it's going to be hard. So people need to plan themselves and organize themselves vizuri. Sawa sawa. For 2026, inaenda kukua a very difficult year from what I can see. Now, let us get into politics. Sawa sawa. Otherwise, mimi nawapenda wote. Tuingie kwa siasa because that is what I want to talk about. I want to talk about Homa politics and I want to talk about Anyango. I know that most of you have seen this woman that is making noise out here, Eva Koro, making noise out here saying that, oh, Raila Odinga had children with who and everything and all that and all that. Nani amemsikia huyo mwanamke? Si mumemsikia? How many of you have heard that woman? Because I've seen so many people here have not been able to analyze that thing in a very good, in a proper manner. Si mnaogopa kuongea, sijui kwa nini mnaogopanga kuongea nyinyi watu hata na nyinyi. So nani ameona hiyo story ya Nyango? Nani amesikia hiyo story yake? Wacha tuende hapa, there is something I want to show you. Nataka musikize. Aya. I don't know if it is this one ama ni gani. What I'm requesting my Luo elders. Why are they Luo elders? In a real sense, if they cannot rectify mistakes of people who have been blinded by money, people are being blinded by money and then they keep quiet and yet they know that they are the Luo elders that should rectify all the mistakes that Luos are making. Why do they call themselves Luo elders? Because they are supposed to be elders to rectify any kind of mistake that is being made. And I think that our Luo elder is a very close friend of Jaramogi. I know very well because I used to cook for them in that house. Okay, guys, sitaki kuongea. I want to just give my analysis about the whole issue because I know most of you are not Luo, so hamkusikia na mjui. You are debrief kama nyinyi si Wajaluo. I'll give you a little brief. Amekuja kwa mtandao akisema maneno mengi. Amesema Winnie sio mtoto wa Raila, Fidel sio mtoto wa Raila. Yes, I'm gonna talk about the Somali issue, don't worry. Amesema Winnie si mtoto wa Raila, Fidel si mtoto wa Raila. Na yeye pia alikuwa ni mpenzi wa Jaramogi, vitu kama hizo. Sawa sawa. Mumesikia hizo vitu zenye amesema. I think that is what she has said in brief, and she's been accusing Ida of being mean and not wanting to share property and everything and all those stuff blah 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 fish cakes. Ndio mumemsikia. So this is what I want to say. This is what I will say here and now. Kama Winnie sio mtoto wa Raila na Fidel pia sio mtoto wa Raila, haituhusu. Sawa sawa guys, chekesha. If Raila Odinga never came out to fix the issues in his home, or Ida came out to fix the issues in their home, haituhusu. Sawa sawa. Because most people that are complaining about Raila, Winnie na watoto kukua watoto wa Raila, most of these people that are out here commenting, making noise about the Odinga family, most of these people, they come from families wenye hamjui baba zenu. Wengi wenu hapo mwenye mna comment huko, mnajua baba zenu. Because Luo Nyanza is the home of deadbeats. And Luo Nyanza has a history yenye nyinyi wote mnajua. Mnataka hapa niongee history yenu yenye mtakangi watu wajui hapa.
Nani anataka kujifanya kwa Luo Nyanza kwa maboma zenu? Mkiangalia uko yenu hakuna dada ya mama yako mwenye aliwahi kuletwa akuja lale na bwana mama yako. Nani? In Luo Nyanza, in the olden days, if your mother was not able to have children, if your mother was not able to please the husband, your sister, your mother's sister would be brought into the home, or your mother's friend would be brought into the home. Women used to bring women for their men into the home so that the men may be pleasured. That is something that was common in Luo Nyanza. Very common in Luo Nyanza, guys. Wacheni kujifanya hapa ati huyu Anyango anakuja kusema what is new. It's not new. Sisters used to get married in one place. Sisters used to get married and sire children for one man. Unasikia? Hizi sio news. Na wacha nikuambie ile idea ya mwanamke pia kama because ile kitambo wanaume walikuwa wanashikwa sana. Wanaume walikuwa wanashikwa because kitambo men used to work, Ebu tucheke kidogo. Men used to work kitambo, chekesha. The men today, they don't go out to the bush to hunt. Men used to go to war. Men used to go hunting. Na wangeenda huko hunting, sengine wanakuwa kidnapped, wanaenda wanapelekwa Uganda, wanapelekwa Tanzania, wanapelekwa nchi zingine. Men used to disappear. And when they disappeared, because they were already married, they already married women into the home. The women and their mothers would come into an agreement that wewe uwezi kaa hivi peke yako, wacha tukutafutie kambaba mwenye ana warm your bed at night. These were things that were happening. Aya, kwa nini mnajifanya? Kwani ndio tutakuja to discuss ati Aida alikuwa amefanya sijui kufanya nini? Bullshit. Guys, let me tell you something. If Raila Odinga never complained about Aida cheating, we have no business complaining. We have no business complaining. Raila Odinga had the opportunity to complain about Joe Ager. He never complained about it. We have no business complaining. I'm just saying the truth. Sikia. Because Raila Odinga ndiye alikuwa ni bwana. Sasa Raila Odinga atapigania constitution na akose kupigania bibi yake akicheat. Chekesha. Raila Odinga aende kwa street akiwapigania for freedom na kwa nyumba yake bibi yake ana cheat na akose kuprotest. I'm just asking you. Ebu mnijibu hapo. Raila Odinga aende mpaka anashikwa ati akikuwa protester, lakini he cannot protest in his own home. Guys, please, let us be realistic. I've said that the issue about Raila Odinga and the Odinga's family, if Odinga himself never decided to address it, we have no business addressing it as Luos. We have zero, nada business addressing it at all. Hatuna. So, Anyango, kama akona story, aweke hiyo story yake kwa kitabu. Watoto wetu na wajukuu wetu wataisoma for the future. It's okay. That is Luo history. That is rich history in Luo. In fact, I can advise anybody who is supporting her, achukue hizo stories aweke kwa podcast, aweke hata kwa radio cassette so that she can store them for posterity. Sawa sawa? Hivyo itamsaidia because she's a very good storyteller. People listen to what she's saying and it's a good story. It's just that it can even sell if she wants to. Let her make money using it. But right now, trying to fix the issues in the Odinga family, hiyo ni waste time. Sawa, hata kuadvise mama Aida sijui afanye nini, hizo ni waste time. Ose. Wajaluo tunasemanga ose. Yani imeshapita, imeshaenda. The person who was supposed to fix the issues with the man of the house, if they were not fixed, if they were not talked about, we have no business getting involved in it. Yani tunasikia uchungu ati mtu alicheat na bwanake asikie uchungu ati alicheat. Hiyo si tuko peti. We are getting involved in issues that don't involve us, jamani. Sisi tunasikia uchungu juu ya Raila na Raila mwenyewe hata ako chini amekufa. Ni maiti alishakufa amezikwa. He feels nothing. And we are out here feeling sad for him. He's gone, guys. He doesn't care. Raila Odinga is gone. He'll never come back. Sawa? So guys, let us move on. Tuangalie the future of ODM. Now, wacha niseme kitu. ODM, tulisema ODM ni rest in peace. ODM died and was buried with Raila Odinga. And let me tell Luo something. Wajaluo ni wajinga. Wajaluo ni wajinga kutoka kwa Gladys Wanga. Gladys Wanga ni mjinga. Na Wajaluo wenye wanafuata Ruto ni wajinga. All of them are fools. Because listen, let us look at the numbers. Tuendeni kwa numbers za elections za Kenya. Let us look at the numbers.
I want you to tell me why you think Ruto needs Luos. Ebu mniambie, comment section, tell me, how many Kalenjins are registered voters in Kenya now? Tuendeni tu pole pole guys, tunataka tuende pole pole so that we can look at the numbers, so that we understand this madness that has entered the head of Luos. How many? Let us now, let us go to Google, because Google is a very good teacher of us. Let us look at it this way. Cha tuende kwa Google. Registered voters by county in Kenya. Aya, wacha tusome, because mimi hii ujinga yenye mengia kwa Wajaluo sielewi. I don't understand what stupidity is in the Luo's heads. Ati Wajaluo wanafikiria they are important to Ruto. Chekesha. Wajinga. You think you are important to Ruto? Your numbers don't matter. You have a very small number, guys. You're not important to Ruto. I'm telling you guys, and you better get this in your head. I don't know why you people cannot see it. Look at the numbers. You are not important to Ruto. Ruto can decide to dump you and use you and dump you. Yani, he has no use for you. Hana? Because Ruto will still be president even without the Luo vote. Ama mjui hiyo kitu? Mnafikiria Ruto needs the Luo vote to be president? No, he doesn't. He does not need Luos to be president, guys. He does not need you. I don't know why you people are blinded by that fact that you think that he needs you. No, he doesn't. Ebu tuangalie hizi manamba, ngoja niwaoneshe. Mbona zionekani? Hii panya nimefungua hapa. Na kwani comment section namjui registered voters? Nilishawaambia muache hizi vitu za kuniaibisha hivi eti amjui hata registered voters Kenya, alafu mko hapa mnakaa kwa live yangu. Nilisema nataka watu wenye wako kwa live yangu ni watu wenye wanasoma. Amjui the number of registered voters. How many registered voters are there in Mombasa? Watu wa Coast mko wapi? No, let us work with the people that are registered as of now. Watu wa Coast wangapi walikuwa registered last election? Watu wa Coast ni wangapi? Tunaenda na hesabu. Wa Mombasa, watu wa Mombasa mko wapi? Where are you guys? Amujui? But you don't know? Amna bari. Let me tell you guys. Mimi pia sitawapatia hiyo information. Enda mjisomee. What I know, 641,000. Okay, hiyo ni Mombasa. Wacheni tufanye mathematics. Aya, muniambie Nairobi County. Twende hivyo. So guys, tumesema hapa ni 641, Mombasa 641,000. Aya, Mombasa ni aya, Nyanza region ni 2.1. Nairobi ni 2.4. Ni 2.1. Aya, ebu tuende Machakos 687. Aya, tuende kwingine kaunti ingine. Tuende kwa kaunti ingine. Ebu tuende Western. Tuende Kakamega, guys. How many are in Kakamega? Kakamega ama Busia? Ni ngapi? Guys, let me tell you what's happening. Kama mjui. What Ruto is doing is going to be continuing to ride on the Luo wave
because he wants the Luos and the whole Kenya in general to believe that he's gotten support from Luo Nyanza. Of course, he's going to get the support from Luo Nyanza because I believe that Ruto is going to pick Gladys Wanga as his running mate. Mnasikia? Anaenda kuchukua Gladys Wanga kama running mate wake. Ngojeni niwaoneshe picha. Ngojeni niwaoneshe picha. Hiyo picha iko huku, acheni niwaonyeshe. Iko kwa hii simu nyingine. Acheni niwaoneshe picha nyingine hapa. Acheni niwekee picha hapa ya Sweetie akienda. Mnaonaje hii picha? Mnaonaje hiyo picha? How is it? Mnaona hiyo picha? Mnaonaje hiyo picha ya Gladys na Ruto? Mnawaona hapo? Mnawaona? Wacheni niwaambie kitu. Nimewambia ni vitu mbili tu zitafanyika hapa. First of all, I will say this again. Wajaluo mukwe very clever. What I'll say is that I believe Ruto is using you people so that he can have the look ya any country akona support from Luo Nyanza. But there is nothing he's going to give you. Hakuna. He doesn't care about you. He doesn't need you. He can choose to drop you guys. I'm telling you. He does not need you people. Ruto does not need Luo Nyanza to become president. He does not need you at all. He already has the numbers. He doesn't need you at all. So muona ile vile wameshaanza kufanya infotrack hizo mavitu hizo masurvey zote zina project Ruto as a person mwenye ako popular. Unasikia? He does not need the Luos, guys. Wajaluo mwanze kufunguka macho, mwanze kufanya vitu zenu without thinking about Ruto or being in government. Watu wenye wanauzia story ya Ruto ni watu wenye wanaogopa because Raila Odinga is no longer there. They are so scared that they are going to lose their seats in the ground. So they want to make sure everything is okay in the ground. That's why they are selling us to the highest bidder. And that is to Ruto. But Ruto does not give a damn about Luos. I'm telling you, he doesn't. He doesn't need your numbers. That's just the truth. He does not need your numbers. Hiyo ndio kitu mnafaa kujua. It's what I wanted to talk to you about. Sasa in terms of politics. But Gladys Wanga looks like she's on course to become the Kenya's first Kenya's second, I think, female vice president. Sawa. That's what I know. Hiyo tu ndio mtaokota na guy, that ingekuwa ni mtu mwenye at least ako na roho safi. Gladys hajawahi lipa hata school fees kwa mtoto yote tangu akuwe in leadership. I wish ingekuwa mtu mwenye at least ako na roho ya kupatia na hata kusaidia. She doesn't have that heart. But anyway, tunasema bahati ya mwenzio usifanye ni usilalie mlangangono wazi. We shall wait and see. Now, let us talk about the Somali American issue because I think it's something I needed to talk about. Let me talk about the issue of Somalis because so many people have been talking about the Somali America issue and Somali and Kenya and immigration, but they're talking about it from a place of ignorance. First of all, the reason why you have a lot of Somalis investing in Kenya is because of the immigration laws we have in Kenya. I hope you know that. Munaelewa, do you people know the immigration laws in Kenya? The reason why we have a lot of Somalis bringing in money in Kenya in terms of investment and they are capable of doing it. Ngojeni nishikishe hizi match nini. It's because in Kenya we our immigration law allows people who
are not Kenyans to come into Kenya and have a visa, a work visa to work in Kenya and invest in Kenya as long as they can pay for it from abroad. That's what the immigration law says. There is no screening that is thorough, nothing like that. All you need is 750,000 Kenya shillings. Do you people know that? Kwa vile mumekuwa mkipiga kelele mkisema ati Nigerians are coming in Kenya, Somali wanakuja Kenya. Do you know that it is your own immigration law that allows them to come to Kenya? Are you aware? So when you are you are tackling this issue, attack your system. It is the Kenyan immigration system that is porous. That is why we are having foreigners getting into Kenya with a lot of money and investing in Kenya with a lot of money. It is your immigration law in Kenya that is porous. Unasikia? So hata by the way story na kusema Valhalla ati corruption hakuna. Let me tell you guys. Because first of all, in Kenya, if you are a foreigner and you've been there with your work permit for 3 years, you can apply for permanent residency. Maiye chekesha jamani. Mmejua hiyo kitu? Are you aware? Wacha tuweke sounds. Hey, chekesha. Do you know that is what the law says? That you will only need to pay $240 and extend, and then you apply for permanent residence in Kenya. Do you know that? A lot of you have been making noise here on TikTok, but you don't even know immigration law in Kenya. Mmejua immigration law zenu? Because a lot of us have been so obsessed with immigration laws in America that we don't pay attention to our own immigration law in Kenya. The immigration laws in Kenya are so pathetic. They are so broken. They need to be fixed. And those loopholes within the immigration laws, especially the one that was passed in 2011, that allowed for foreigners to come in, unasikia, na kuinvest mapesa, bora mko na pesa mnakuja mnaingia. Those are the issues, the one that was amended in 2011 again. And when we had a refugee crisis in Kenya, an act of parliament was passed in our own parliament that allowed for the refugees to be settled in Dadaab and Kakuma in Kenya through the UNHCR and the United Nations. And it was indefinite settlement. It didn't matter if they had peace in their other place or whatever. It gave them an opportunity to assimilate into our country. So you guys don't cry here ati mnasema ati they are taking over everything. Sijui sili nini, pigeni serikali yenu. Wacheni kupiga kelele ati sijui Wasomali wamefanya nini. Look, go and read your immigration law. Mutakaa chini mseme, woi, guy, there is a problem with our own immigration system. So don't come and cry here. So anyway, there's been talk about the reason why Kenyans, Somalis in Kenya identify themselves as Kenyan Somali. Let me tell you, the reason why they identify like that is tribal. Hakuna kitu ingine. When you identify as Kenyan Somali, you are being tribal because nobody asked you if you are Kenyan Somali. I'm a Luo in Kenya. Do I identify as Kenyan Luo? No. Kikuyus don't identify as Kikuyu, Kenyan Kikuyu. The Wakamba don't identify as Kenyan Wakamba. Waluya have identify as Kenyan Waluya. The reason why Somalis identify as Kenyan Somali is tribalism. That is why. They want to alienate themselves. It's a place they want to look superior. They want to look like they are better. That's the reason why. And it usually happens when people have more money and they are able to get into your system. Anakukosea heshima, anaanza kuweka chumvi mingi kwa chakula yako, unashindwa kukula, lakini ya bwana wako anaweka kando.
bwana anakula, because ameingia kwa nyumba yako na bwana yako ndiye amemwalau akakuwa in that. That is what happens when you familiarity breeds contempt. That's what usually happens. Unasikia? So that's the reason why there's that issue between Kenyans na Somalis, because the Somalis found a loophole in our immigration system and they penetrated it. They used the loophole to grow themselves and build themselves, and that money is circulating around themselves. Guys, the money that Somalis are investing in Kenya is not benefiting Kenyans. That's the truth. By the way, the money that they are investing is circulating amongst themselves. That is why you see it is in centralized areas. Isili iko tu hapo, iko hiyo ni region yao. Kwa hivyo pesa yao ina circulate amongst themselves. Unaelewa? Pesa yao haitoki ati inaenda mahali. Pesa yao iko inside of their own circles. Mnaelewa? See, they even have their own banking systems. Guys, am I lying? Ama nadanganya? Kama nadanganya mtu aniambie. They have their own banking systems. They have their own way of getting money. They have their own law, Sharia law. Unasikia? All of these things are happening because you have a weak system. So don't come and blame these people. Your system in Kenya is weak. It is pathetic. It is porous. That is why they managed to penetrate. Tell me if there is a Kenyan that can go to Somaliland to invest and become a leader. Is there a Kenyan that can go to Somali and become a minister? Tell me one Kenyan that can go and settle in Somali na akuwe minister. Muniambie. If today there was civil war in Kenya, would the Kenyans peacefully go into Somaliland and settle there? Ebu tell me, show me by a show of hands, can you guys go there? Can you go there and settle there? Can you cross over and go there and settle? And if there was war in Kenya today, can Kenya go and settle in Sudan, South Sudan? Can you do that? Why? Because their laws cannot allow you. Their laws are very strict. Their immigration laws are strict. They do not allow that cross-bordering thing. They're different. Umeelewa? So nyinyi as Kenyans, you created a system. That is why kwa nini watu wa Somalia hawakuenda Tanzania? Why was the DAB not set up in Tanzania? I'm asking you people. Why was the DAB not set up in Tanzania? Why did the Somalis go to Kenya, not Uganda? Why? Because Uganda has a proper immigration system that does not allow people to just come in like that. And the same applies to Tanzania. Right now, even as Kenyans, if we had an issue in Kenya, if there was unrest in Kenya, we cannot go to Tanzania easily. Mnajua hivyo ama mjui? Are you awaring? Nimesema awaring nikikopia Nyango. Nyango ndiye alisema awaring. Are you guys aware? That's why when I tell you people to read, mnanionanga ni kama nimewadharau. Guys, it's good for you to know these things because anything can happen. Don't think you're safe. A lot of Kenyans like assuming that we are always safe as a country, that we are in a good place, that we can never have anything that can make us be desperate to go to other countries. Guys, your life can change in one day. I'm telling you. And you might need to be running for safety in another country. Do you think you are welcome in Tanzania as Kenyans? Do you think you're welcome in Somaliland? Do you think you're welcome in Sudan? Are you welcome? You are sure you can go there? That is food for thought. And I also send you to go and read Ugandan immigration law and go and read the immigration laws in Tanzania and compare them with Kenya. Kenya, this immigration system in Kenya is broken. It's broken totally. We allow foreigners to come in because they can pay. In fact, you can actually pay for your work permit to come into Kenya when you're not in Kenya. You pay for it when you're abroad. By the time you're coming into Kenya, you're already a person that is working in Kenya. And you only need 3 years. Alafu unakuwa permanent resident in Kenya. Chekesha. Hey! Umesikia? Miaka 3 pekee. And in Kenya, a foreigner will only live in Kenya lawfully for 7 years and they become a Kenyan citizen. Mnajua hivyo? Are you aware? Do you people know that?
Are you aware that a person that is a foreigner can live in Kenya for 7 years? And by the way, in Kenya, ukikaa na visa yako expire ama ume overstay, you can just extend it. You pay a fee of about $170. That's all. As long as hakuna kitu yenye inakufuata kotini, hata ukiwa na kesi kotini unaendelea tu unakaa tu unalipa tu, alafu inakuwa extended tu vizuri na uko sawa, no questions asked. So don't come here and start talking about Wasomali wameingia sijui ni. No, talk about your systems and your politicians. It is the systems that are broken. Sawa. Kenya's immigration system is completely broken. It's porous. Those loopholes ndio foreigners wameingia ndani. Are you wondering why Americans are investing in Kenya? Americans wanaingia Kenya, they are buying land in Kenya. Americans are investing in Kenya. They are buying hundreds of acres of land in Kenya. They are staying there. They are settling in Kenya. No questions asked. They are okay. Can a Kenyan come to America and buy 100 acres of land to invest from Kenya? Can you apply to come here in America and buy 100 acres of land? No, you can't. So your system is broken. Blame your system. Unasikia? Musililie watu ati ho ati he sijui hawa. No, lilia Ruto, lilia parliamentarians and cry for the people that you sent to parliament. It's leadership. Sawa. That's why naambianga mwende msome before mkuja hapa kwa platform kujiaibisha. Ati mnachukia sijui nani. No. Chukia system yako ndio imeleta hizi shida zote. Atungekuwa pali tuko leo. So now that we're having all these things happening, the thing is, the money that has been circulating in Kenya has been circulating around the Somalis, because Somalis have their own banking system. They have the way that their money, ndio maana mnaona isili keeps on developing and growing, because the money is centralized. It's not going out. That's why they are investing. They're investing in buildings. They are investing in all those things that they are doing, because the money is amongst them. Mnaona wako na hiyo kitu ya ujamaa. Na nyinyi hamna ujamaa, si mko na ukabila. Let's be honest, do you have ujamaa? You don't. Utakuwa na ujamaa saa ngapi? Mkikuyu anataka kurarua Mjaluo. That's what's happening. Even si mnaona hata hapa sahi, guys, those people that wenye wanakuwa deported hapa, so watu wana report each other. That's what's happening. So don't say that there's any difference. So the reason why these people are wired that way is because of their history. The history of unrest in their country has brought that idea of them being together. So hiyo ujamaa yenye wako nayo is what is creating their systems and their zeal and their will to invest and have the investments just benefit themselves amongst themselves. That's what's happening. That is why their banking systems are different. That is why their money only circulates amongst themselves. It doesn't grow to other places. Unasikia? Ndio maana hata wakienda kuweka mpesa mahali, utaona wote wanaingia mahali. Unaelewa? Huwezi pata ati Msomali anakuja peke yake mahali. Atakuja peke yake, the next thing duka ingine ni ya Msomali. Hivyo because wanaitana. Lakini sisi wewe ukienda mahali ukifungua duka, wewe unataka ukue kwa hiyo duka peke yako hiyo area. Wewe ndio unataka Mama Njoki ama Mama Diambo anataka yeye ndiye auze mkate yeye peke yake hapo. Hataki kuita Mama Nyango akuje kuuza mkate kando yake. Yeye anataka yeye ndiye akwende anauza mkate hapo peke yake, sio mtu mwingine. So yeye atauza mkate hapo peke yake, ataki another person. But for the Somali community, they want, if they decide to do something, they make it bigger and create spaces for their own to also come and also do other things. That's why they believe in malls, they believe in buildings, they believe in apartments, because hizo ndo zinaleta community yao together. That's how they work. The same to Indians. That's how that community, that ujamaa thing is from a place of unajua hizo vitu zenye wamepitia, so inafanya wako pamoja. You see that same behavior with the Sudanese people. Wako hivyo, wako hivi, Sudanese wako hivi pamoja hivi, hawatenganangi. You see that, we see it every day here, hata kwa michango, watu wakiwa wamekufa, kila kitu, they just hivi. Sisi ndio huwa tuko hivi, kama kifagio yenye imefagia sijui nini, tuko hivi. So hiyo kelele tunapiga juu ya Wasomali, it is useless.
I've told you, that's just the truth. The problem is with your system. Work on it. That is the thing you need to tackle, because kama system yenu ingekuwa functional, ingekuwa mzuri, then we would not have people paying 750,000 shillings to come and work in Kenya and get work permits and become legal in Kenya. We would not be having permanent residence in Kenya in 3 years. We would not be having people becoming citizens in Kenya in 7 years. That's not a system that is working. That's a porous system. Umeelewa? So think about that in the next election. When you're going to vote, pay attention. Na nilisema, so many immigration lawyer Kenya, so my immigration lawyer Uganda, all the neighboring countries, so that you understand. And also read the last resolution of the East African community, because it's important that you people understand some of these things. I see a lot of people making videos about the issue between Somali and Kenya, and they are making videos from a place of ignorance. There is a lot of things that are involved in these issues. And when we are talking about Somali and Kenya, we have a history that you need to pay attention to. Also, we must talk about Islamophobia when we're talking about them. Na pia lazima tuongelele the issue of terrorism. Nimeshapatiwa warning kwa live yangu, itabidi ni drop. Sawa sawa. Kwa sababu wananiambia inafanya incitement. Sawa sawa guys, wacheni nifunge live yangu, sitaki wani block. Acha niende, nimeappeal na wamekataa. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.